அரசாங்கம் யாராக இருந்தால் இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு தன்மையுடன் சிந்தனையுடன் பேசுகிறவர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள். அதனால் அரசியலில் நான் எத்தனையோ வகையில் தனித்துவம் பெற்றவன் என்று மகிழ்ச்சி அடைகிறவன் நான் சொல்கிறேன். இந்த வகையில் நானும் பல கோடி மக்கள் போல் ஐ எம் ஜஸ்ட் another fan for Vijay Sethupathi. I am very happy to be here with him. The first among those, though my life has taken a different path, till I was about 15 or 16 years old, I used to play a lot of sports. I went to a boarding school from the age of 5, and I was slim, I was tall for my age, and so I enjoyed the sports, and through you, I think about my days playing sports. I'm also happy to note when I see this procession here, that in 30 or 40 years, the amount of improvement in the economy and in the nutrition levels have raised the average height so much that we can now really compete at an international level. இந்த அளவுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால் வந்த உடல் முன்னேற்றம், ஆவரேஜ் ஹைட் மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி நான் சொல்லணும், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்தும் போது நான் அவசரமாக டெல்லியிலேருந்து நான் மத்தியானம் தான் திரும்பினேன். என் சகோதரர் அமைச்சர் மெய்யநாதன் ஃப்ளைட் கிடைக்காமல் வர முடியல, எல்லாம் டெல்லிக்கு போயிருந்தோம் 2-3 நாளாக. ஆனால் சரின்னு சொன்னும்போது கூட யார் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் ப்ரோக்ராமை பார்த்த உடனே நினச்சேன், நல்லது செய்வங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்னு. ஐ எம் ஹாப்பி டு ஷேர் த ஸ்டேஜ் வித் விஜய் சேதுபதி. ஐ எம் அ கிரேட் ஃபேன். ஏன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன், அவ்வளோவா வெவ்வேறு ஆளுங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு நேரமும் பொழுதுபோக்கு வகையும் மாறும். எனக்கு அவ்வளோவோ நேரமும் இல்லை, எனக்கு வரலாற்றில் அவ்வளோவா படம் பார்க்குற அனுபவம் இல்லை. ஆனால் ஒரு பொது தொழிலில் இருந்து கொண்டு தெளிவாக கருத்தை தைரியமாக சொல்லி அரசாங்கம் யாராக இருந்தால் இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு தன்மையுடன் சிந்தனையுடன் பேசுகிறவர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள். அதனால் அரசியலில் நான் எத்தனையோ வகையில் தனித்துவம் பெற்றவன் என்று மகிழ்ச்சி அடைகிறவன் நான் சொல்கிறேன். இந்த வகையில் நானும் பல கோடி மக்கள் போல் I am just another fan for Vijay Sethupathi. I am very happy to be here with him. The value of sports in the development of youth and of a country is beyond debate. Among other things, தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள், how it hones your thinking, how it increases your integration with others in society, how it improves your mindset, discipline, selflessness, playing in team sports. But above all else, in my opinion, the great value of sports is it teaches you how to win, how to lose, and how sometimes the winning or losing is not as important as playing well. And mostly it teaches you that no victory is permanent, no loss is permanent. இன்னைக்கு நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க, நாளைக்கு தோப்பீங்க, நாளைக்கு தோப்பீங்க, நாளானைக்கு ஜெயிப்பீங்க. So it teaches you to take loss and victory in your stride. For that reason, we are very vested in growing sports as a party, as a government. இது வரலாறு கூறணும் என்றால் 2001ஆம் ஆண்டு நினைக்கிறேன், 2001ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் தலைவர் கலைஞர் முதல் முறையாக இந்த துறையை உருவாக்கினார், இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறையை. So we understood the importance of it going back then. There's not much to say that has not already been said, but I'll just say it in English for the benefit of my colleagues here on the dais and the press. Of course, to have the real growth in sports and the opportunities, we need a few things. One is infrastructure. We have already allocated, as the president of the Tamil Nadu Basketball Association said, 700 crores to build a 500-acre sports city just very close to Chennai. And that is one of many different infrastructure announcements we made last time. All MLAs are encouraged to build stadiums in their constituencies using the MLA
Constituency Development Fund, and at different schools, at different district levels, we are increasing allocation to improve the infrastructure. Without proper infrastructure, we cannot develop world-class talent. From time to time, we are fortunate to bring international events. We used to have an annual ATP tennis tour event. We're trying to revive that and get it back. And as you may all know, of great joy to us, because of the events in Russia and Ukraine, when the Chess Olympiad had to be moved out of Russia, we are very fortunate that Chennai has been selected as the destination, and the Chess Olympiad will run here in Chennai. A mention was made about jobs in government, வேலைவாய்ப்பு 3% உள்ளொதுக்கீடு. அது உறுதியாக சில நாட்களில் ஓரிரு வாரங்களில் புது ஜியோ அறிவிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு அது திருத்தப்படும். Because we understand that people who pursue excellence in things like sport must have a way of making a living. இல்லைன்னா சும்மா ஆசைக்காக சொந்த முன்னேற்றத்தையும் குடும்ப பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் கைவிட்டுட்டு அந்த அளவுக்கு எக்ஸலன்ஸ் பர்சியூ பண்ண முடியாது என்றதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கும் செயலாக அரசாங்கம் கருதி அதை செயலர் எனக்கு இப்போ தெளிவாக்கி இருக்கிறார். அது நான் நிதி மற்றும் மனித வள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் உறுதி கொடுக்கிறேன். அதை கூடிய சீக்கிரம் செயல்படுத்தி விடுவோம். Another thing that helps a lot to drive excellence is an economy independent of government or jobs that creates a livelihood and a possibility of advancement. I think we need no better example than the IPL. What was otherwise a state sport played by upper class people who could afford the luxury and the equipment has now become such a huge business that it can create a path, and anybody who has the talent can make it to that level. So அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்கானமி உருவாக்குவதற்கும், of course the main part comes from professional associations and sports associations like you, but the government will do its part. All of this together, I must just conclude by saying that we are well aware of the value of sports, of the need to develop infrastructure, of the need to provide employment, of the need to create an ecosystem, an economic ecosystem that provides opportunities and growth. But at the end of the day, it is what comes from within. உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த drive to excellence, விடாமுயற்சி, the pride in your skill, the effort that you give every day when you compete, that will be the basis of us reaching. To some extent, we are focused in Tamil Nadu on that. In the budget, we have announced a 25 crore fund along the lines of the Olympic Gold Quest to try and create sports people who can compete for medals at the Olympics. So let me just conclude by saying that I am very happy that this event is being held in Tamil Nadu for the 6th time in 71 years. I congratulate all the organizers, starting with Adav Arjuna. I am grateful to the Basketball Federation of India for their support and their acquiescence to do this. I welcome, as the host, I welcome all the teams that are here. I wish you all well in the competition. May the best team win. And we are happy to have you. Thank you very much.